am Sarah Manning and very proudly here in India representing the London School of Trends, and it's a tour of 10 cities and 10 days at the NIF Global centres representing the London School of Trends, who I teach for back in London. I'm here to introduce the topic of visual merchandising to the students, and so far it has been fantastic to meet all the brilliant students and amazing inspirational tutors here at the NIF Global Centres. We are introducing the students to the principle of the pop-up shop and the importance of creating a multi-sensory experience in store for our customers, which helps to encourage the customer to come back to store to come and shop rather than just purchase online. We're also talking about the power of the principles of visual merchandising. There are 4 principles, and I'm explaining to the students how these principles can be applied to shop windows, in-store, and also to e-commerce retail. Thank you. Thank you. మాన్సా, నేను ఇక్కడ NIF గ్లోబల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను యాజ్ అన్ ఇంటీరియర్ లెక్చరర్. సో ఇవాళ వచ్చేసి సారా మ్యామ్ వచ్చారు ఇక్కడికి. సో తను లండన్ నుండి వచ్చారు. తను ఇక్కడ మాకు విజువల్ మర్చెండైజింగ్ గురించి ఒక లెక్చర్ చెప్పడానికి వచ్చారు. అండ్ ఇట్ వాజ్ అ ఫెంటాస్టిక్ క్లాస్. లైక్ తను ఏం చెప్పారంటే మనకి డిజైన్లో కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్, ప్రిన్సిపల్స్ అవన్నీ కవర్ చేశారనమాట తన లెక్చర్లో. అండ్ ఆల్సో ఇట్ వాస్ గుడ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ lecture which was given by Sarah ma'am. So yearly once maaku ikkada NIF Global lo we'll get a lecturer from outside, so out of the country nundi vallu vachi maaku ikkada konni classes తీసుకుంటారు అన్నమాట, guest lectures. So almost all ikkada వచ్చేసి మనకి 50 to 60 students వరకు అయితే ఉన్నారు per class. Thank you.